TV-uutisista hyvää aamupäivää. Sri Lankan taisteluissa on kuollut 3 kuukauden aikana lähes 6500 siviiliä. YK:n tietojen mukaan myös 14 000 taistelujen keskelle jäänyttä siviiliä on loukkaantunut. Taistelut kiihtyivät tällä viikolla entisestään, kun Sri Lankan armeija hyökkäsi tamillikapinallisten hallussa olevalle alueelle maan koillisosassa. Alueelle jäi loukkuun jopa 100 000 siviiliä, joiden kohtalosta ei ole tarkkaa tietoa. Etelä-Afrikassa juhlitaan jo hallitsevan ANC-puolueen vaalivoittoa ja Jacob Zuman nousua presidentiksi. Kun äänistä on laskettu 60%, ANC on kerännyt 67% kannatuksen. On kuitenkin vielä epävarmaa, säilyttääkö puolue perustuslain muuttamiseen tarvittavan 2/3 enemmistönsä parlamentissa. Lähinnä valkoisia edustava pääoppositiopuolue Demokraattien liitto on saanut noin 16% kannatuksen. Tanskassa Kristianian vapaakaupungissa 4 ihmistä on loukkaantunut granaatin räjähdyksessä. Politiiken sanomalehden mukaan mies heitti käsigranaatilla 4 nuoren joukkoa, joka oli viettämässä iltaa kahvilan terassilla. 1 loukkaantuneista sai sirpaleista vakavia vammoja kasvoihin. Poliisi epäilee, että isku liittyy jengien välisiin riitoihin. Venäläistoimittaja Anna Politkovskajan murhan selvittäminen näyttää epätodennäköiseltä. Näin arvioi Politkovskajan perhettä puolustanut ihmisoikeusjuristi Karina Moskalenko. Aamu-TV:n haastattelema Moskalenko on puolustanut myös Mihail Hodorkovskia, Garri Kasparovia ja Tšetšenian sodan uhreja. Anna Politkovskajan murhan tutkintaa hän pitää puutteellisena. From the very beginning, with her family, we have noticed that the authorities, they are not doing their work properly. The victim rights were not respected enough. When we ask about the interrogation of some of the witnesses, when we ask about the concrete actions, when we ask about our access to the case file, we always were refused in all our motions. Yhdysvalloissa Kalifornian osavaltio on pannut jalostamot tuottamaan vähäpäästöisempää polttoainetta. Osavaltion viranomaisten mukaan polttoaineiden päästöihin puututaan ensimmäistä kertaa maailmassa. Tähän asti rajoitukset ovat koskeneet ajoneuvoja. Uusi säädös velvoittaa öljynjalostamot ja tuottajat vähentämään hiilidioksidipäästöjä 10% vuoteen 2020 mennessä. Päästöjen vähentämistä on ajanut presidentti Barack Obama. Sääkarttojen ääreltä jatkaa Seija Paasonen. Viikonloppuna etelä- ja keskiosiin maata virtaa lounaasta lämmintä ilmaa, aika kuivaa ilmaa, korkea paine täällä etelässä pitää siitä huolen. Lämpimän ilman rajapinnassa kuitenkin kulkee sadealueita Pohjois-Suomen yli itään. Tänään Lapissa voi paikoitellen tulla vesi- tai räntäkuuroja. Itä-Suomessa pilvisyys on runsasta, muualla on aurinkoista ja poutaista ja lämpötila voi Etelä-Suomen sisämaassa kohota 15 asteen tienoille. Huomenna on entistä lämpimämpää suuressa osassa maata. Sää on poutaista ja aurinkoista. Voi olla, että rannikkovyöhykkeelle pääsee huomenna kehittymään sumupilviä. Se voi sitten pitää lämpötilan aika alhaisissa lukemissa, mutta muuten laajoilla alueilla päästään 15 asteen yläpuolelle. Lapissa on kuitenkin selvästi epävakaisempaa. Ja sunnuntaina edelleen puhaltaa lauhasti lounaasta. Säätyyppi on suurin piirtein samanoloinen. Tuuli on kuitenkin voimakkaampaa ja siten ilma voi tuntua hieman viileämmältä. Ja tässä vielä voimassa olevat ruohikkopalovaroitukset. Nyt ovat vuorossa englanninkieliset uutiset meiltä näkemiin. And good morning from YLE News. The Sri Lankan government faces growing international pressure to halt its final assault on the Tamil Tiger rebels and save thousands of trapped civilians. UN Secretary General Ban Ki-moon says he has a team ready to travel to the northeast coastal area, where up to 50,000 non-combatants face a humanitarian crisis. The army says it's on the brink of wiping out the last of the Tamil Tigers, who fought a 25-year insurgency, once controlling more than a third of the island. Thailand's Prime Minister has lifted a nearly 2-week-old state of emergency imposed in Bangkok, but some troops will remain on the streets. Premier Abhisit Vejjajiva says the kingdom has returned to normal. He declared an emergency in the capital and surrounding provinces about 2 weeks ago after protesters disrupted a summit of Asian leaders in the coastal city of Pattaya.
The Microsoft Corporation has announced its first ever quarterly loss. Revenue fell from the previous year for the first time in its 23-year history as a public company, while profits dived 32%. It did not offer hope for a rebound in this quarter. Still, the world's biggest software maker remains one of the most profitable companies. Yesterday, its main rival Apple announced better than expected profits. The Finnish-Swedish papermaker Stora Enso plans to lay off 2,000 employees, mostly in administrative positions. CEO Jouko Karvinen says the cuts could affect 1,000 workers in Finland. Last year, the firm's Finnish operations lost money, while those elsewhere were profitable. Stora Enso has 29,000 employees worldwide, more than half of them in Finland and Sweden. A panel set up to consider the future financing of the Finnish broadcasting company YLE has proposed a new media fee of €175 per household. The annual fee would replace the current television license fee of €224. Under the new plan, the proposed fee of €175 per household would be lower due to a broader base of payers. All households would be required to pay the new fee, which would take effect in 2011. Under the current system, only households with TVs in use are obliged to pay the license fee. The working group that proposed the fee policy change, led by Centre Party MP Mika Lintilä, presented its recommendations to Minister of Communications Suvi Lindén yesterday. YLE Managing Director Mikael Junger said yesterday that he considers the media fee proposal reasonable. However, the Federation of the Finnish Media Industry, FinMedia, as well as commercial television stations slammed the proposal. FinMedia called it a great disappointment to the private media sector and said that if approved, it would strengthen public communications at the expense of media diversity. Most Nordic residents are satisfied with their country's refugee policies. More than half of respondents in Finland, Sweden, and Denmark find the number of refugees to be acceptable, according to a survey by Nordic public broadcasters. Attitudes were toughest in Norway, where less than half approve of the current situation. 42% say the nation lets in too many refugees. In Sweden, almost a third say there are too many refugees, compared with 29% in Finland. Environmentalists and local residents are protesting the dumping of dredging waste in the archipelago. Sludge dug up from Turku harbor, which includes tin and other toxic materials, has been dumped in the Airisto Strait, which is an important breeding and fishing area for Baltic herring and a popular summer cottage area. Officials deny that they've been too lax in enforcing environmental laws. And turning to sports, the Ice Hockey World Championships begin today in Switzerland. The first game this evening is between Canada and Belarus. The Finnish Lions get into action tomorrow against Norway. The tournament culminates with the final on Mother's Day, May 10th. And a warm, sunny weekend ahead in southern and central Finland. Cloudier today in the north and east, with local rain or sleet in Lapland. Elsewhere, warm and sunny. Daytime temperatures up to 15 degrees, cooler in the east, eastern, northern, and coastal areas. There's a risk for grass fires in parts of southern Finland, showers in the central Mediterranean and north of the Black Sea. Elsewhere, sunny and dry in many places. That's all from us for this week. More news in English online at yle.fi/news.